mtazamaji, karibu tena kwenye Kimasomaso. Leo tunajadili utata wa shisha na studioni niko na wageni wangu Steven Mairore ambaye ni mkurugenzi ama mwelekezi katika shirika la kupambana na mihadarati NACADA, alafu David Ogot ambaye alikuwa mtumizi tegemezi wa dawa za kulevya, pamoja na Dan Mgera ambaye ni mshauri nasaha. Washiriki wangu umeona wakipiga makofi kukaribisha kipindi na kuhusisha pia wewe mtazamaji uliyepo pale nyumbani. Swali katika mitandao ya kijamii: je, unaunga mkono kauli ama kilio cha watumizi wa shisha kwamba shisha iendelee kutumika? Mtazamaji, je, unaunga mkono kilio cha watumizi na vile vile wanabiashara wa shisha kwa ajili ya kwamba ilipigwa marufuku kwenye mitandao ya kijamii @KTN News, @LoftMatambo, hashtag ni Kimasomaso? Ukitumia alama hiyo ya reli, ujumbe wako nitauona haraka sana. Naam, pata la kujiuzwa, tuangalie takwimu ziko namna gani za matumizi ya dawa za kulevya Afrika na Kenya, alafu turudi kwenye mdahalo. Kulingana na ripoti ya NACADA ya mwaka 2015, asilimia 48.7 ni vijana waliokuwa wakitumia dawa za kulevya. Asilimia 53.8 wanarika tayari wameona wazazi wao wakitumia dawa za kulevya. Dawa zinazopatikana kwa urahisi na kutumika zaidi ni tumbaku katika asilimia 32, pombe asilimia 36, miraa asilimia 31 na bangi asilimia 9.8. Duniani nchi zinazoongoza kwa matumizi ya shisha ni Ufaransa, Milki za Kiarabu, Morocco, Marekani na Uturuki. Kenya ni ya tatu kupiga marufuku shisha barani Afrika baada ya Tanzania na Rwanda. Kulingana na takwimu ambazo tumeziona ni kwamba kiwango cha matumizi ya mihadarati sana sana kimekithiri miongoni mwa vijana, na ukiangalia pia kinaambatanishwa na utovu wa maadili. Je, NACADA mnakabiliana vipi na hili swala? Hii ni jambo ambaye tumeangalia, na kama NACADA tumeamua kwanza, hata mwaka huu zaidi, tumeanza mwaka jana. Tumeanza na program ya kusema ikiwa tutafaulu kwa vita, lazima tuanze uko chini. So tumekuja na program ambaye tunaenda kwa mashule kuwafunza vijana juu ya hatari ya kuchukua dawa za kulevya ama saidi pombe. In fact, statistics nyingine ambayo imekuwa hapo nyuma kwamba alcohol is the most abused, yani pombe yenyewe. Na tuko sasa tunaangalia kwamba katika universities zetu, katika high schools zetu, katika primary schools zetu, lazima tupeleke mafunzo kule ili kwamba vijana wawe na ile skills ya kuweza kutoroka peer pressure. Unajua saa zingine kwa sababu huyu anatumia, mimi naona ni poa kutumia. So nataka tuambie vijana kwamba sio poa hivyo. Ikiwa mwenzako anatumia kitu ambaye sio nzuri, sio poa kwako. So tumeroll hiyo program sasa na inaendelea. Na pia tunaenda kwa walimu kuwafunza vile wanaweza kusaidia vijana wetu ili tuweze kutoka kwa hilo jambo. Lakini jambo kubwa ambaye tunaambia vijana wa Kenya ni kwamba kuna maisha nzuri nje ya madawa ya kulevya. Nje ya madawa za kulevya. Yes. Tuchukue maoni ya washiriki wetu pale. Kuna bwana fulani pale ambaye ameingia kwenye ile kundi la washiriki, Victor, ambaye ni mmoja wa wale ambao wanapigania hii kesi mahakamani kwamba shisha ina swag. Victor, hebu toa maoni yako kuhusiana hili swala. Kwa una swali kwa NACADA wako hapa, unaweza uliza ujibiwe. Mimi niko na swali moja. Hebu jitambulishe mwanzo, majina yako yote, wewe ni nani, wapi? Mimi naitwa Victor Mwalimu. Mimi ni founder wa Shisha Haven. It's an online company. Tuna selling accessories, we hire out pots and everything. So mimi nilikuwa na swali moja. Government may take the initiative to ban shisha, which is a tobacco product. And why are they not banning cigarettes? La kwanza hilo. It's also a product of tobacco. La kwanza hilo. Una jingine? Second question ni, shisha employ a lot of youths who are going to be jobless right now as we're speaking. Initiative gani imechukuliwa na government to give these people jobs? Nitakuuliza swali mwanzo kabla wa kujibu. Shughuli zako unazofanya mitandaoni na unakokwenda kama muungano wa shisha, unafanya nini? Unawafunza watu kuvuta vizuri, ladha za shisha ni gani na gani, ama unafanya nini haswa? Hapana, mimi ni vendor. Mimi nauza, mimi mwenyewe ni muuzaji. Naam. Niko na company yangu ndogo. Mtu anapiga simu kama uko na house party ama event, even cater for events. So mimi mwenyewe hata nimeajiri marafiki zangu.
Wengi tu. Wengi. Over 10 people. Hao ni permanent. Saizi kila mtu analilia na kazi. Mimi mwenyewe ndo sustain aje kimaisha. Na kila mtu ako na familia yake pia anashughulikia. Kuna bills watu wanalipa, kuna mashule, kuna siblings wana take care of. So watu wote watafanywa nini? Na hili swala la kwamba kwenye shisha mnapenyeza dawa za kulevya kama heroin na cocaine namna gani? Lakini Lofty pengine tumuulize shisha products zikikuja zinakujanga zikiwa sealed. Kutoka wapi? Imeandikwa hapo. Yako yatoka wapi? Dubai. Na Dubai ndo the biggest consumers of shisha. If shisha was that bad, Dubai wangekuwa watu wa kwanza kuipiga marufuku. But they are the biggest consumers of shisha. But yet wameban alcohol. Mbona si wenyewe hata nyinyi wenyewe mnaonanga kwa news venye pombe imefanyia vijana wetu, ni kweli? Mbona government yenyewe ikichukua hiyo initiative kwanza iban pombe? Sasa wewe unaona sababu nini ya shisha kubaniwa kwa mtazamo wako? Maana hii ambayo twaiona wewe kwako si sababu. Hakuna sababu, tuseme tu ni kweli, maybe the government is not getting any tax returns. That's why they are feeling the pinch. And BAT sales are going down because nobody hakuna mtu squeeze anavuta sigara. Naona makofi hapa yanapigwa. Sijui kama ni mtumizi wa shisha wewe anapiga makofi, lakini wacha tuchukue hujamalizia. Kuna point nyingine. Shisha products zikuja zikiwa sealed. Umeandikiwa hata hapo kwa packaging yenyewe inakuambia hapo nikaa venye ya cigarettes venye wanakuanga na hiyo warning. It's harmful to your health. Na wewe mwenyewe ukienda kuconsume, so wewe mwenyewe ni mtu mzima, unajua ni nini umeenda kununua. You're over 18. You're responsible for your own life. Mbona uende kununua kitu ukijua inakudhuru na wewe mwenyewe unataka? Si ni the same na pombe inadhuru watu, lakini ukienda hata saizi liquor is one of the biggest businesses. Na ndio inaharibu watu wengi. Kwa hivyo waje wanawatatiza tu bure. Mbona wasipige marufuku kwanza, waanzie na hiyo pombe. Waanzie mashinani kuja jiji. Sawa, acha tuchukue maoni mawili alafu tuje tujibiwe tumalize kipindi. Naam. Okay, I'm Annette Mora and I'm a teacher by profession. Okay, my question is to the government, whereby also NACADA is part of the government. So we have subjects like science. And we know we have a topic about drug abuse. But as you have discussed about the shisha, I think now the government should come up on how to involve shisha as a drug abuse by informing the authors of those books to include it in the topics so that you can prevent future use of shisha. Because I'm just from the area of Pangani, whereby I'm told that most people have those substances in their home. Even though the government is trying to ban, but people make them in their homes. Wanatumia nyumbani. Wanatengeneza. Hata ikibaniwa lakini inavutwa. Unaenda pale nyuma kwa balcony na unajivutia. Ingekuwa uwezekano iwekwe kama kwa subject kwa shule. Sasa unajua ile mtoto alisoma primary, hata alipokuwa amefika ile age ya teenage, yeye anaona akusoma huko nyuma shisha ni drug. Yeye anaona hii kitu ni kitu mzuri. Nyuma huyo binti ambaye amevalia rinda la kijani kibichi, maoni yako hapo. Naam. Tupe maoni yako kuhusiana hili swala kabla kumalizia hapa chini. Nasema tusonge mbele hapa chini. Mimi naitwa Grace Mbeni na professionally I'm a criminologist. I specialized in rehabilitation. Na the main reason nilienda shule ni kwa sababu I noticed there was a problem kwa society. Na mimi nilikuwa nataka kuirekebisha. Naam. But tangu nitoke shule hadi sasa, which is a few years, I've not had to use my certificate. Why? Because there are no opportunities to do that. NACADA wamekuja shule severally. I've actually met Ogot on few occasions in class sessions. Ameletwa kufacilitate. But then that was the end. Vile tu Dan amesema, it's like they are pilot projects. They just do them on the surface. But ukiteremka chini, there is nothing happening. I know several addicts who don't know where to go. Rehabilitation centers zenye wanaambiwa waende, they are super expensive. Mtu anashindwa nitaendaje? Siniingie tu nichukua pombe ya 50. Sinivuteo kitu ni 300. Haitanishinda. But then you tell me to go chuck 50,000 in a rehabilitation center ati ndio nikuwe sawa. I think NACADA needs to get new structures or better structures because I know they are working. But mnahitaji kuongeza kitu zaidi. Sisi tulitoka wengi sana shule wenye tulikuwa na dream fulani ya kubadilisha society, but we have not had that chance to do it. Ukiambia mtu I want to change the society, anakuuliza uko na proposal gani? That is my proposal.
I want to change the society through my skill. Na asante sana. Tunamaliza tu na Bwana Steven kwa sababu muda hauko nasi. Alafu naona Victor kule ndio nafikiri atatumalizia maana ameingia sasa hivi. Kwa nini si sigara? Mbona shisha? Ndio swali lake Bwana Victor ambaye ni mwanabiashara wa shisha. Nitaachia Dana atajiba, lakini nataka kuambia huyu dada anaitwa Grace. Pongezi sana kwa huo moyo wa kutaka kubadilisha. Nafikiria na kualika na kada kwa sababu tungependa Grace, naona ushapata kazi tayari kana kada. na kualika ili tuzungumze zaidi, tungependa na kada sasa tunaenda mashinani. Hiyo ndio mpango wetu, kwamba tufanye kazi na wale watu ambao wana huo mwito wa kusaidia watu. So na kupongeza na nataka tuende kwa hiyo njia. Muda umenikataa. Labda ukimaliza tu sekunde 10. Kwa Victor. Victor, labda ningekusupport tu njia moja because nyinyi hamukujua muka invest in hizo equipment ionekane vile mnaweza kuwa compensated, muache hiyo biashara muone biashara nyingine. Ngoja. But otherwise huwezi kusema kitu inadhuru watu na sasa umejua na bado unasema jobs which will be lost. What of the lives which will be lost? Unaona? Hoja nzuri. Na kwa huyu mama, Grace, like my late mother. Unaona, mimi niliambiwa in 2001 after looking for funds for 6 months, nikakosa. Nikasema acha nianze with what I have. Nikaambiwa I won't last for 6 months. This is now how many years from 201 and we are now in 13. You tokelezea with what you have. Grace, you tokelezea. Zitakupata ukienda. Sekunde 5 Dana. Lofty, watu lazima wajue nchi yetu hii ni nchi ya mtu mla mtu. Na kule kwingine katika nchi zingine matumizi kama vile Wanagote alivyosema kuna nidhamu fulani. Na kuna sheria ambazo zimewekwa. Hapa kwetu hakukuwa hata na sheria, shisha ilikuwa imewekwa na tobacco. Na alafu shisha vile inavyotengenezwa hapa kwetu mpaka tuingiza makaa, carbon monoxide. Kwa hivyo huwezi linganisha kabisa, manake unaambiwa ukivuta shisha puff moja ni kama umepiga sigara 12. Haiwezekani ufananishe, ziko sawa. Hapo tunamalizia. Victor, ulikuwa na la kusema, watakumjibu Bwana Steven kabla kumalizia. Nilikuwa nataka kumwambia, unajua hii country penye imefika, there are way bigger issues. Kuna cocaine, kuna heroin, they are still being sold. What is the government doing about that? Shisha is a small product yenye imekuja tu juzi. Though it has been in the industry for long, but Kenya wameanza kutumia tu like tuseme 3 years because I've been selling for 4 years now. And throughout that time, and throughout that time, sijaiona mtu mwenyewe amepelekwa rehabilitation because akona addiction ya shisha. But kuna a lot of addictions za tobacco and liquor, of which nimeona watu wengi wamepelekwa. Shisha, first of all, it's not cheap. It's expensive. You cannot afford every single day to smoke like a session of 40 minutes. You smoke for 1,000 shilling. Hatari hiyo. You can't afford. Victor, that will be like 30,000 in a month. And if you're smoking 2 times a day, like venye watu wa sigara uvuta maybe 3 times or 4 times, you cannot afford. So it cannot be addiction. It cannot be an addiction. Victor, acha tumalizia hapo. Kama una uwezo 60,000 kwa mwezi uvute shisha. Nasema asante sana kwa kuweza kushiriki Kimasomaso. Washiriki wangu, Mungu awabariki kwa kuweza kufika kwenye Kimasomaso. Asanteni sana. Alafu vile tumekuwa na Dan Mgeni ambaye ni mshauri wetu, Steven Mairori ambaye ni bwana director kutoka shirika la kupambana na dawa za kulevya na kada, pamoja na David Ogot ambaye anapigania ama kufanya campaign dhidi ya dawa za kulevya. Mimi ni wako Lofty Matambo, nasema kwa heri kwa wapiga picha wangu wote ambao wamefanya kazi mufti kabisa, mwelekezi wangu na pamoja na mtayarishi wangu ambaye ni Levis Msumba. Shukran sana na kuacha na Kimbwanga cheka kidogo.